Jogo de NES aí. Vamos lá, tá a tela aí. Já vai começar. Dá um start, já inicia o jogo. Hi everyone. Did the music stuff get sorted out? I'll assume it did. Vou aproveitar aí e já colocar a história do jogo já. Battle of Olympus é um jogo que se baseia na Grécia Antiga, né? Mitologia grega, e ele consiste assim, né? A Helene, a namorada de Orfeu, é sequestrada e, né, como sempre, precisa salvar a mulherzinha. Esse papo aí vai ter que encontrar deuses gregos, né? Vai ter que ganhar a confiança deles aí. O personagem principal é o Orfeu, já começa aí. É um jogo onde você vai ter que andar bastante. Não tem uma rota específica, né? Vai ter que começar aí apenas andando reto nessa primeira fase. And of course, the very first thing we get to do is farm some olives. We need a total of 130 of these. Vai coletando as gotas, né? Essas gotinhas aí. Uma curiosidade desse jogo. Naquela época, pouca gente fazia jogo de mitologia grega. Com certeza, provavelmente esse foi um dos primeiros para NES lançado na época. Então, curiosidade bem bacana aí. When we can, and then cut it down to 40 at the end. Main reason for that is because there's kind of a diminishing return to these. After about 100 total drops between the health drops and the olive drops, you actually get your rates cut in half. So that's why it's good to stop when you're getting close to 50-ish. So that's kind of where I decided that it would be 45, 45. O que ele tá fazendo é coletando, né? Vários itens, porque eles têm uma chance bem de ficar coletando itens. Então ele vai e fica coletando aí várias vezes. Vai ser muito impactante pela run. And they kind of remember the horizontal position that they died at. So as long as you keep killing them in the same spot as each other, they do this nice little clumping thing that you're seeing right now. And this farm actually had a pretty good setup. Vai ficar fazendo isso daí por incríveis 6 minutos a 8 minutos de run. Vai ser interessante. O máximo de bolhas que ele deve pegar é 90. Então, os dentes Viper aí, até ele pegar todas as bolinhas vermelhas. Vai demorar bastante ainda na run. Oh, whoops, we got 46. Alright, well, I'm just gonna go after this. Pegou o melhor ali. Jeez, look at that luck. Alright, so we're actually quite a bit ahead on olives, which is really nice. Means we don't have to farm as much on the next farm. Vai continuando assim, e basicamente o jogo nesse início vai sendo assim mesmo. Ele já vai entrando com... Em vez de entrar com 90, ele vai diminuindo, vai com 49. Vai entrar aí com 2 minutos. WR entrou com 7 minutos, então interessante isso daí. With some royalty-free music. A gente vai ter os Zeus, né? Que o objetivo desse jogo é justamente ganhar a confiança dos deuses, né? E o Zeus é o primeiro aí. Esses poderes que baseiam, né? Baseiam em forma de poder, tudo, todos os equipamentos, uma arca, Pegasus. Bem interessante esse jogo. Ele já vai retornar, já vai continuar aí. Como eu disse, essa estratégia vai ter que continuar até certo ponto. Demora bastante. So basically the difference between a PB route and the marathon route is that instead of talking to the gods once, we talk to them bichinho twice pra atrapalhar a vida dele. Actually care about our olive count. And a little bit later in the run, we actually won't care about our olive count, so deaths will be okay.
So we're heading over here to Argolis. The Ele next tá thing we fazendo need aí to já get are sandals trocar de fase já. of Hermes, which allow us to jump higher and Ele also vai mess with gravity a little bit. praticamente vai seguindo os threats mesmo. Ele vai andando até certo ponto do jogo. There's only 2 bats in this cave that can really mess with us. But there's kind of Essa caverna, um monte de cobra. O plans for problema desse jogo, com certeza, é a forma de movimentação dos NPCs. Isso atrapalha bastante o personagem. Mesmo que não tenha nenhum RNG no jogo. Turns out Hermes isn't here. He's hanging out back with Zeus. I don't know how we didn't run into him on the way. So we're gonna drop into the salamander pit here. Passando reto, né? And we're just gonna walk back out, and we're gonna go right back to Zeus's place, where we came from. Agora ele vai voltando, né? Começo. And conveniently onde ele estava no início. Right by that screen where we were farming olives, so guess what? We get Tomou to dano do ali. some more olive farming. Everyone's favorite. Agora, né? Vai continuar Consuming the olives. The novamente as orbes. Alright, so we're just gonna kind of wait around here a little bit to get all these. Após isso, agora ele vai continuar ligando as orbes. É desse jeito que tem que fazer a maioria do tempo. A última parte que ele vai fazer isso, porque ele vai ter que juntar todos esses bichinhos e dropar essas orbes vermelhas. Não sei se é vermelha ou laranja por causa da cor do jogo, mas eu vou dizer que é vermelha. Posso ser daltônico, talvez. Então, aí vai acontecendo isso. Vai dropando várias de uma vez só, e esse é o glitchzinho. É o principal do jogo, com certeza. O máximo que ele vai pegar provavelmente é 90. 90 aí. Then we'll move on. Vai saindo da tela, esperando spawnar. Tá 90. Como ele juntou várias de uma vez naquele local, então vai spawnando sem parar. Geralmente eles pegam geralmente em torno de 1 a 4. Daí é o famoso RNG. We're getting some pretty solid olive luck here. Another 12 olives and we'll be able to get out of here. O tempo dele está bom. Ele está indo pelo R-Pace agora. É interessante aí. Já vai finalizando. O problema é o RNG do jogo não colaborar. O RNG não é muito amigável quanto a isso. Game Shark codes, well, not Game Shark. I always call it a Game Shark by mistake, but there are a few Game Genie codes that you can put in to make it so that you always have 99 olives, and it definitely makes the game a little bit more enjoyable. So, if you're ever playing this casually and just really don't feel like dropping the olive farm, bom ver a qualidade do jogo, né? Jogo bem bonito até. Bem velhinho, mas com certeza é bom, agradável. I see my girlfriend going about clown boats. Who said clown boat? Agora ele pegou 90, né? Agora ele vai em direção a real run, né, do jogo de verdade. Ele já vai encaminhando já para a primeira parte do jogo. Alright, so we're gonna go back to Zeus's place and talk to definitely not Zeus, but actually Hermes this time. Vai começando pulando em cima dos touros. Eu não sei se é touro. Pra te me parece que é um touro. Aí vai falar novamente. Vai ganhar uma arminha. Ele vai usar bastante até na run. It needs to have a ceiling, so we can't do it here. But basically, the way jumping works in this game is if you tap A, like, it doesn't matter how long you hold A in terms of your jump height. It's always based on your momentum. Tapping or holding the A button actually determines whether you flip to the ceiling or not. So if you want to get up to the top of the screen,
you want to hold the A button to flip gravity. And here's a little bit of a mazy forest. Our next goal is to go kill the Hydra and get the Fairy Sword. Do a little damage boost there. One of the things that we skip in this speedrun is the Staff of Fennel, which both does Bacana ver esse jogo, né? Tem vários NPCs interessantes. And it actually has a fire ability that lets you burn the bushes, and it also lights up dark areas. But we don't need either of those for this speedrun, so we just skip it. Here's the Hydra. Agora vou ter que esperar a Ryder, né, pular. É interessante isso daí. Ela não tem RNG, então são uma sequência de golpes e já era. Nothing really too much to this fight, but if it does hit you, it does 2 bars of damage, which can be pretty significant when you only have 8 bars of health. And you do have to take that 2 bars of health to get in here in the first place. Here's the Fairy Sword. It does twice as much as the club, and it actually allows us to hit the Cyclops in the eye. Or I guess the face, I don't know. Either way, you can't damage the Cyclops with just your normal club or the Staff of Fennel, so enquanto that ele só sword tá is ignorando required. NPCs, Frankly, if it ele vai wasn't, continuar I would probably fazendo. still get it anyway, because some of More the fights, sequence. I'm already too far past that. Whoops, I want to be in here, and then... Here we go. Agora ele volta novamente para o templo. Vai conversar ali de novo. Agora ele vai ter um Pegasus agora para ajudar. É muito importante esse item, porque ele ajuda muito na lore. Ele consegue levar Orfeu para vários lugares. A coisa que eu não entendo nesse jogo é os NPCs são muito diferentes. That's fine. Exceto o morcego, né? There's an Ambrosia here, and this is the only health grade we're actually going to be picking up in the entire speedrun. Como o cara propriamente disse, o objetivo do jogo é ganhar favor aos deuses, né? Nesse começo aí. Pra agradar os deuses, fazer alguma coisa. Freaking the heck out. Oops, alright. So these birds and monkeys are really dangerous. The birds have esse é um poderzinho aí, muito roubado, né? Que consegue inverter. Basically random speeds that they can a posição dele, então ele pode ficar ao contrário. Entra novamente ali. Uma fase escura. Ele sabe a movimentação, né? Ele vai conversar novamente com outro deus. Poseidon. Mas por 60, como eu disse aqui, dos orbes. Pegando. Gasta esses orbes aí. Uns itens. So the ocarina we just bought lets us actually call the dolphins to cross the sea. And we got some lucky birds over there. So we're just going to keep going to the right. I'm actually going to leave that olive because... Oops, alright, that's fine. Now because I actually hit that retry point, or rather I took that password, we actually get to stay here with all. Agora vai ter um skip aí pra ele fazer. Ah, dang it. That bird was a lot lower than it should have been, and I just got hit by that monkey because I got knocked back by the bird. Everything is terrible. Oh no, I'm gonna leave that olive there because that scorpion can respawn. Os corpos aí é bem difícil. Novamente um esquema de drop de itens. Agora ele vai equipar ali. These fish are random too. They do 3 bars of damage. Pretty obnoxious. And so here we're gonna fight the harpy. Agora ele vai matar o chefe, hein?
Her hitbox bem is fácil really matar. far out in front of her actual sprite. So a difference between the Battle of Olympus and Zelda 2 here is in the actual darkness. You can see the enemies. Ele não tem muita sequência, então é bem fácil. Por ser RNG. Fez uma sequência de golpes e ele é eliminado. Whoops, not quite done. Now we're done. There's the Orb of Gree. I just jumped over a death pit, and then we're just going to come back out here and now be free. And yes, the Harpy is weak to a harp. Oh no! Sometimes you just die on the ceiling. Alright, so Ele morreu, né? I Vai died tentar right de novo. there. My options were to continue and get cut down to 16 olives, or retry and have to do this whole thing over again. This time, hopefully I don't take as many damage. Finalmente que fez a estratégia. Ele não tem WR Pace, tá lembrando. O RNG não ajudou na hora das orbes, então ele não tem WR Pace aí. Esse é diminuto do PB dele. I'm not gonna go back for that olive, I don't think. So we get to see the Harpy again. And unfortunately I got hit by a rock there. So agora ele pegou o golfinho, né? Vai fazer a festa. And play the harp about right there on the third line. Novamente esse inimigo. Talvez seja o inimigo mais chato desse jogo. Bem irritante. Oh my gosh. Okay, well. Jump over the Ele sabe o caminho, então ele consegue voltar normal. Novamente inimigos, apenas andando, sem levar dano. I think if I die again here, I might just hit continue and take the extra olive farm, but we're fine. Okay, so here's the sun pillar that allows us to play the harp. Agora ele pega o Pegasus e ele vai conseguir, né, sair da fase e entrar em outra. Por isso a importância do poder de Pegasus, porque ele consegue retornar aos lugares. Esse item é muito bom pro personagem. But the nice thing is, now that we actually have the sandals of Hermes, we can actually just really easily cheese the setup for this farm. So even if they're not very cooperative, it should just be okay. Vai fazendo de novo o esquema, né? Mesmo esquema. So I'm just gonna sit up here and dance a little bit. Vai juntando os orbes, né? Agora pode ver vai sendo isso para ele conseguir comprar os itens. O mínimo necessário pelo menos é 55 para 69. Então, parte de novo desse jeito. Just to feel a little bit safer, and there's our Bayleaf. Now we're not at risk of being dumb and dying by accident. And now we just need to get up to 70 olives and we can keep going. And I'm going to take the farm a little bit over to the right because that door over to the left is really easy to accidentally walk into. Even though we're actually going to be going to the left after this. Did I leave an extra slime over there? No, I didn't. Okay, we're good. 15 olives to go. Ele vai continuando aí, quando ele pegar... Já pegou, né? Falta mais um. Ele consegue sair daí dessa parte. In terms of like a more normal speed run. And we skipped right past nice. I am sorry. Conseguiu. Agora ele vai voltando. Vai pra onde é a parte onde ele estava no começo do jogo. Because our next goal is to start gathering the fragments of love. Now that we have basically almost everything we need to finish the game. And we need the Orb of Gree here.
The orb here reveals hidden walls, or rather doors, in the wall, and you do get hints as to where things are from NPCs. That is definitely one thing that this game really has going for it. The NPCs are actually incredibly Ele vai useful. continuando aí, né? Tá na caverna agora essa fase. Definitely talk to NPCs. Fase bem fácil. A maior parte dela é movimentação, então... Here's our first fragment of love. Get a little bit of information on what's going on here. Ela tá dialogando ali, né? Story, story, story. Diálogo atrás de diálogo. So now that we have that first Ela vai fragment saindo. of love, there's another guy in the game who says, I have something that you'll need, but I want you to prove to me that you're actually who you say you are. So that fragment of love actually serves as proof. So when we go talk to him, he'll give us a key that we need for the second fragment of love. Coming up here Novamente o Pegasus, agora pra pular da parte. A bit of a deviation from the record route, or rather Agora tem sátiros pra infernizar a vida dele, além de We're gonna escorpiões. go over here and talk to Athena, who has a very useless shield. By the way, you Novamente see that shield Athena on her agora. sprite right now? Right now it does Ganhar literally um nothing. escudo. Now it does kind of Isso é something. importante pro... It still effectively does nothing though. It's a pretty Todos os itens isso é importante, né? useless shield. So here's Ele the vai key conseguir guy o I was cajado de talking about Prometeu. earlier. Esse item é muito importante de verdade. And now Ele we can define use that to bastante get coisa the na run. second fragment of love. Tô usando as horas mais importantes. Agora ele vai trocando de fase. And now we're gonna get the ocarina out and get ready to fight Gaia here. Ocarina wakes it up. Don't want to hit it too much because then it'll fall off the edge there and be kind of annoying. So here's Thea, a very dangerous area. Unfortunately, that bird didn't drop anything, so it is going to respawn. Alright. Agora ele tá nessa fase aí, a fase das montanhas. E ele aqui é a melhor fase do jogo, porque tem um design muito bonito, cara. A maior parte dele vai ter que ficar desviando. Não vai ter forçar nenhuma luta com ninguém ainda. Vai novamente com Hephaestus. E agora, lembra nos orbes? Pois é, vai ganhar um poderzinho. Novamente. Essa espada de Hephaestus, essa espada é muito boa. Ele vai usar, né? Constantemente ele vai usar na run inteira. Isso não era pra acontecer. Mas beleza. Kill. Aliás, duas, né? Ele morreu apenas 2 vezes na run. Então ainda tá bem longe de acabar. Tá 1 minuto e meio atrás do PB dele. É interessante porque, mesmo morrendo às vezes, o RNG não ajudando nas orbes, ele ainda conseguiu manter, né? Aí aparece centauros. Essa parte vai ser muito chata porque os centauros eles é um hitbox muito difícil. Qualquer encostada nele é kill na hora. Mesmo com o frame 2, frame não, 1 ou 2 pixels de distância. Então essa aí vai ser complicada. Aí a fadinha, novamente ela. Fazer o que? Se eu não me engano é Afrodite essa daí. Se não for, me julguem. Agora ele vai usar novamente o poderzinho. Vai atacando, sofreu um dano ali sem querer. Se matou. É, isso foi desnecessário. Por isso que eu digo, a hitbox desse jogo é inacreditavelmente ruim. Então não tem muito o que fazer. Agora ele vai pegar o Pegasus e vai trocar de fase novamente. Então vamos chegando no final já.
Ele vai em busca do famoso... Não vou spoiler. Mas ele tá aí. O golfinho aí. Ele passar de parte. É interessante ver que esse jogo ele é mundo aberto. Como eu falei isso, mundo aberto. Ele é praticamente um Metroid, assim dizer. Ele vai usando aí o golfinho pra passar da parte. Vai ser interessante aí. Agora ele vai pra... Teremos a penúltima fase. Ela aí. Essa vai ser uma fase bem chata por causa desses inimigos aí. Os arqueiros, guerreiros, enche muito saco. Essas mulheres aí, se eu não me engano, se chamam Hoplitas. Eu não sei se exatamente esse é o nome. São elas, Hoplitas, guerreiras. E esse bichinho, eu não sei o nome por causa do sprite. Eu juro, dos sprites que eu não entendo. Ou eu devo ser cego, não faço ideia. Ele, se eu não me engano... Eu devo estar muito burro, mas tem um inimigo aqui que eu me perdi, não lembro o nome. Não sei, eu sei que ele é um minotauro, não é minotauro. Então esquece, a gente... Ninguém sabe o nome, eu não vou saber também. Vai falar com a fadinha novamente. Mais um coração. Ela aí. Então ele vai pedir ajuda lá, né? Ele vai ter que ir lá novamente. Ele tá na última, vai indo pra última fase do jogo já. Essa fase ó, praticamente vai ser um tormento pra vida do nosso runner. Esqueci de dar um alô aí pra Milani, Blue Slider e Martins aí. Lá pra vocês aí na live. O Karma agora ele tá indo pra última fase. Ele disse ali que... Por causa do guerreiro, né? O guerreiro ali. Curiosamente, ele desapareceu. Ele desapareceu. Usando o Dolphin agora pra última fase da run. Esse jogo tem mais portais que o próprio portal do portal. É maluquice. Agora temos um sprite que eu não entendi o nome. Eu não faço ideia, eu juro. Deve ser Cerberus ou Quimera. Não faço ideia. Deve ser um dos dois. Eu não tô enxergando direito por causa do sprite. A culpa não é minha, gente. Então a gente vai pra última fase aí. Essa fase é de boa, uma floresta. Entre aspas, floresta com sprite de novo. Me confundi. Mas estamos tranquilos nessa. A fase vai ser exatamente isso. Não vai ter muito skip. A run inteira não tem muito skip. A categoria consiste mais em orbs mesmo. Aquele glitch dos orbs. Ele vai fazendo esse esquema aí. E passando, usando todos os poderes dos personagens. Seja de inverter, dando golfinho, Dolph, né? Uma cobra serpente, não sei qual o nome. Vários bichos que eu não entendo sprite. Faz sentido. Ele tem um olho, eu vou chamar ele de Ciclope. E agora vai ter a morte desnecessária dele. Onde já... Falando sobre a espada divina, né? A espada... praticamente vai definir o jogo. And yeah, no, it's ridiculous in terms of a human run to try and do the essa espada que ele usa, né? fairy sword for the entire path. I'll be showing why, but basically the final boss, we need to be keeping our distance from him and shooting it with lightning in the shins. Novamente as which I'll probably explain a little bit more credits. So here's Hades Temple. Ele já tá chegando no final da run já. Os últimos 1 minuto ou 2 minutos. Conseguiu? Perfeito. Sem errar aí. É bem difícil. Eu falo da hitbox desse jogo. A hitbox tem uma diferença de pixels muito grande. Agora ele vai saindo. Esquivar. Vai subir na escada.
it can be pretty nasty. The rest of these screens are really cool to execute. Agora, basicamente ele vai subindo as escadas aí até o fim da run. Olá, o Alizord. Beleza. And here we want to stay locked on the stairs so that if we do take a hit from the gargoyles, we don't get knocked back into the pit, which is literally where we just came from, but it's still a death pit. Ele já vai finalizando a run agora. Take a little bit of a damage boost here. Stop on the third stair. And now we're gonna agora, né, ele vai usar o item. A bunch of crouching lightning shots, so I'm gonna be quiet here for a bit. Agora ele vai fazendo isso daí, vai atacando normal. Agora ele vai fazendo isso daí até acabar ali. Carga. Aspas, chegou na metade. Agora, fim do jogo. GG. Agora aparece ela aí. Resgatada. Tá, Elaine. Falei que era Afrodite, mas é Elaine o nome dessa mulher. Esse é o fim do jogo. Era o Olympus muito simples, ele teve diferença de apenas 2 minutos, aliás 3 minutos do seu WR. Uma boa até. O erro mesmo foi RNG as mortes necessárias, mas dá pra entender, é uma maratona. Ah, mas jogou muito bem. Vai lá seguir o Runner. É muita gente boa. Agora vamos ter, se eu não me engano, agora vamos ter a round de Hogan's Alley de 3 minutinhos. Provavelmente eu vou comentar esse jogo agora, pra finalizar mesmo.